bliver man prins? En prins. Pludseligt og prominent besøg fra USA. I formiddags landede den amerikanske udenrigsminister Colin Powell i Københavns lufthavn, hvor han blev modtaget af sin danske kollega Per Stig Møller. Foran udenrigsministeren lå et stramt og hæsblæsende dagsprogram. Den amerikanske udenrigsminister havde ønsket at tale med unge danskere. Derfor var første punkt på dagsordenen spørgetime på Frederiksberg gymnasium. Og dernæst gik turen til Amalienborg Slot, hvor dronningen tog imod. Goddag og velkommen til en ekstra TV-avis. Lige nu venter vi på, at statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Colin Powell, der har holdt møde den sidste lille halve time, kommer ind til pressemøde i spejlsalen i statsministeriet. Det amerikanske besøg kom uventet i stand for et par dage siden, da vores egen udenrigsminister Per Stig Møller besøgte Colin Powell i Washington. De besluttede at se snart igen, og lejligheden bød sig allerede nu, hvor Powell har været til en antisemitisk konference i OSCE i Berlin. Og vi har min kollega Torsten Jansen stående inde i spejlsalen. Torsten, vi har jo ikke haft en amerikansk udenrigsminister på besøg siden James Baker var her i 91, altså under Bush seniorregering. Hvad skyldes æren? Altså dels det, vi har hørt fra amerikanerne, er, at dels så var der simpelthen et usædvanligt hul i Powells kalender, fordi det havde været planlagt, at han skulle til Cypern, hvis de græske cyprioterne havde stemt anderledes ved valget der, så var det planen, at han skulle have rejst til Cypern. Men da det blev aflyst på grund af den måde, som cyprioterne stemte på, så var der en dags hul i kalenderen. Og dels så har det været en lidt ændret strategi fra det amerikanske udenrigsministeriets side. I stedet for at rejse rundt til de lande, hvor de har problemer, for eksempel Spanien, og forsøge at banke dem på plads, så vil de hellere give et positivt indtryk og rejse til gode allierede lande, hvor de ligesom kan sole sig i den opbakning, de har. Og der er Danmark jo en af de mest trofaste allierede, de har sammen med Storbritannien. Så det skal tolkes som en gestus fra amerikansk side og en tak for vores indsats i Irak? Absolut. Altså det giver jo selvfølgelig både statsministeren og udenrigsministeren en mulighed for at sole sig i et så prominent besøg, men altså en amerikansk udenrigsminister er ikke rejsende i vennetjenester, så han har selvfølgelig også sin egen dagsorden at pleje, og det er at give et positivt indtryk af, at der trods alt er opbakning til politik, til den amerikanske politik i Irak. Og der er 15 amerikanske journalister med her, der har rejst rundt med Colin Powell, og de kan selvfølgelig så sende de glade billeder hjem med Powell hos dronningen og Powell i Tivoli og en dansk statsminister, som bakker fuldt og helt op om amerikanernes politik i Irak. Så det er jo nogle historier, de gerne vil have i den amerikanske presse. Ja, fordi hvad kan man ellers sige om forholdet mellem USA og Danmark? Det har jo ikke altid sådan været lige positivt, kan man vel sige. Nej, man kan sige, at det har været en lang positiv kurve siden sådan nulpunktet tilbage i fodnotedagene, hvor amerikanerne jo var godt trætte af Danmark og vores daværende fodnotepolitik. Og siden da har man jo i stadig stigende grad tilnærmet sig, også under den forhenværende socialdemokratiske regering, var der jo et vældig, vældig godt forhold mellem USA og Danmark. Vi husker alle sammen Clintons besøg i København, og hvordan han blev hyldet, og vi husker, hvordan Poul Nyrup Rasmussen besøgte Bill Clinton og blev vældig fint modtaget og sådan noget. Så det er jo ikke noget nyt, der er sket med den her regering, men det er klart, at amerikanerne har utrolig brug for al den støtte, de kan hente. Og så efter, at den spanske premierminister Aznar er blevet væltet fra magten, så er der jo ligesom ikke stærkere støtter i Europa nærmest end Tony Blair og Anders Fogh. Og hvad er det, altså vi var lige kort inde på det i begyndelsen, altså hvad er det, det er jo et lille bitte hul, som du også sagde, der har været i Colin Powells kalender, og det er et hæsblæsende program. Blandt andet har Powell været oppe på Frederiksberg gymnasium, fordi han gerne vil tale med unge. Hvordan skal vi tolke det, at han direkte sætter tid af til at høre, hvad unge gymnasiaster egentlig mener?
Jamen, altså dels så er Colin Powell jo en meget folkelig person. Han er tidligere militærmand, har gjort karriere i militæret. Han kan godt lide at snakke med soldater, han kan godt lide at møde unge. Han er en charmerende person. Jeg snakkede jo lige med Marianne Jelved lige før, som fortalte om, altså beskrev ham som meget karismatisk. Hun hørte til den gruppe af parlamentarikere, der havde spist frokost med ham på Divan 2 i Tivoli. Men altså, så dels kan han godt lide den type ting. Men igen, der er jo altid en dagsorden bag for en udenrigsminister, og det er igen nogle gode billeder, altså at han mødes med unge danskere, som stiller ham spørgsmål, og det er en situation, han er vel tilpas i. Han kan klare selv de mest kritiske røster og vende det rundt og være charmerende. Og det er selvfølgelig håbet, at det afspejler sig først og fremmest i den amerikanske presse. Så det er det, man i USA vil kalde en foto-op, altså en måde at vise en afslappet en afslappet udenrigsminister, der er i politisk overskud, som er hos en nær allieret i Europa og bliver mødt af unge mennesker osv. Torsten, vi har faktisk et lille indslag fra Frederiksberg gymnasium, som altså var første punkt på dagsordenen for Colin Powell i dag. Lad os lige se på det. Frederiksberg gymnasium på den anden ende i dag. Lige om lidt ankommer USA's udenrigsminister. Then what is the difference between Iraq breaking international law and Israel breaking international law? Perfekt. Der er ikke noget at diskutere. 12 elever er udvalgt til at stille spørgsmål til Colin Powell. Lige nu øver eleverne sig. Yesterday I heard in the news that your wife advised you not to candidate for the White House. Ventetid i salen, og så... And then I said, of course, I look forward to having more conversations with you. I look forward to meeting the Prime Minister and Her Majesty and other leaders in Copenhagen. But I really want to meet the future leaders of Copenhagen, the future leaders of Denmark, the young people. And so could you arrange for me to meet some young people? I said, 5, 10, 20. En god halv time, og så var det slut. Han sagde, tak fordi han måtte komme, og sådan, ja. Det var lidt stort. Trykkede du ham i hånden? Ja, det var sådan en rigtig bamsehåndtryk. Rigtig rar. Ja, et bamsehåndtryk. Det lyder jo som en sympatisk minister, som også gør et rigtig godt indtryk. Og det er jo det billede, vi har af Colin Powell i udlandet. En sympatisk mand, som vi måske forstår lidt bedre end nogle af de andre ministre i Bush-regeringen, Torsten. Lige præcis. Altså, han er ligesom Bush-regeringens menneskelige ansigt, og da han er den bedste ambassadør for den nuværende regering i Washington, og derfor bliver han også brugt som sådan. Vi husker alle sammen, hvordan hans kollega i Pentagon, forsvarsminister Donald Rumsfeld, tumlede rundt og kom op og slås med alt og alle, fordi han kom med alt det der med det nye og det gamle Europa og opførte sig alt andet end diplomatisk. Og Bush har jo også popularitetsproblemer i Europa, for at sige det pænt. Men altså, Colin Powell, han er ligesom det menneskelige ansigt, og det benytter amerikanerne sig selvfølgelig af. Man kan så sige, eller kritikerne af Colin Powell kan sige, at de kunne benytte sig endnu højere grad af det. Altså, Colin Powell har ikke rejst så meget, som nogen mener, han burde have gjort, og mange betragter jo hans diplomatiske indsats forud for krigen i Irak som mangelfuld, at han ikke rejste nok, han ikke udnyttede den styrke, han netop har til at få sin vilje igennem. Men altså, det gør man jo nu efterfølgende, og det har man jo også i høj grad brug for nu, hvor man måske står over for en ny FN-resolution osv., så man har absolut brug for at spille Colin Powell-kortet, om man vil, og det er jo det, man gør. Ja, og vi har faktisk et lille portræt liggende af Colin Powells vej frem til posten som USA's udenrigsminister, for hans karriere har ikke været helt almindelig. Historien om Colin Powell er historien om den lille sorte indvandrerdreng, født i New Yorks fattigkvarter lige før 2. verdenskrig. Drengen, der kommer helt til tops i verdens absolute supermagt og bliver udenrigsminister. Han er den første afroamerikaner, der kommer så højt op på ranglisten. Han har tjent som soldat både i Vietnam og Korea, men udover de militære egenskaber eller kvaliteter, så har han også nogle menneskelige egenskaber, der er usædvanlige for en toppolitiker. Første gang jeg møder ham, det er ved det første NATO-udenrigsministermøde, jeg er til. Og der kommer han ind, ikke? Og jeg hilser på ham, fordi jeg er den nye dreng i klassen. Og der var han straks venlig og hyggelig. Colin Powell har gennem flere år været særdeles populær i USA. Så populær, at han en overgang så ud til at kunne blive en seriøs kandidat til præsidentposten. Men han sagde nej tak,
Uofficielt, fordi hans hustru ikke ønskede det. Også på den led er han ualmindelig. Frank Esmann har mødt ham flere gange. Jeg tror, at ordet tillidsvækkende, det er det mest præcise enkelte ord, man kan bruge om Colin Powell. Som firestjerne general fra supermagten har han været hovedperson i en serie af verdens konflikter i de seneste år. En ikke almindelig blanding af det militære, det politiske og det menneskelige. Ja, Torsten, det er jo rigtigt, som vi hørte i indslaget, at Colin Powell på et tidspunkt var så populær i USA, at mange faktisk ønskede, at det var ham, der ville blive præsident i stedet for George Bush. Hvorfor fulgte han ikke de opfordringer, han fik og stillede op til præsidentvalget? Jo, det er jo sikkert et spørgsmål, man aldrig får det fulde svar på, men hvis man har fulgt amerikanske præsidentvalgkamp, så ved man også, hvilket kolossalt pres det er, og hvad der bliver gravet frem af alt muligt snavs, man kan grave frem, og det har han simpelthen af personlige grunde sagt, at det var han ikke parat til af familiære grunde. Man kan også sige, at han har jo haft nyt godt af den stjernestatus, han fik, og helt usædvanligt gik Bush jo ud inden valget. Det normalt plejer man først at udnævne minister, efter man har vundet et valg, men helt usædvanligt gik Bush under den sidste valgkamp jo ud og brugte aktivt Colin Powell i valgkampen. Jeg tror, han ønskede fuldt og helt at være udenrigsminister og synes, at det var måske i virkeligheden et bedre job end at være præsident. Jeg tror, hvis man spørger ham i dag, og hvis man vel at mærke får et ærligt svar, så tror jeg, at det har været alt andet end et særligt sjovt og særligt nemt job, han har haft, fordi han jo har været uenig med regeringen i en lang række sager, og er blevet tromlet over af nogle af stærkere kræfter i den pågældende regering, ikke mindst Donald Rumsfeld og Condoleezza Rice og Dick Cheney, som jo ligesom hører til høgene i Washington. Ja, og det er vel rigtigt, at han jo endte med at sidde i den grad på øretævernes holdeplads, og det kunne han jo ikke vide, da han tog imod posten. Hvad er det for et billede af sine knap 4 år på posten, han nu giver videre? For det har jo været svært, fordi han har været uenig med de øvrige, som du siger. Jo, altså det er gode grunde, så ønsker han jo ikke at tale om det. Han ønsker, men jeg hører nu lidt rumlen her. Jeg tror, det er lige ved at de lige ved at komme. Vi overlader nu her til, at Colin Powell og statsminister Anders Fogh Rasmussen kommer ind her. De har talt i over 40 minutter. Der var sat 30 minutter af til det. Så de har været lidt forsinket i programmet. Det har taget lidt længere tid, både i Udenrigsministeriet, det tog lidt længere tid i Tivoli. Og de har altså været forsinket i en lille smule, og derfor kom han her for nu omkring 40 minutter siden her til statsministeriet. Så altså, man kan sige, at snakken har været 10 minutter længere, end der var sat af i programmet. Men igen, han har jo ikke noget rutefly, han skal nå, så i det øjeblik, han er klar, så går han ombord. Men nu kan jeg se dem, og de kommer ind her. Ladies and gentlemen, welcome to this press conference. I'm happy to welcome Secretary Powell here in Denmark. We have had a very fruitful and very useful meeting. I would like to point to 3 key points from our meeting. First, I emphasized that Denmark has no plans to withdraw our troops from Iraq. They are doing a very important job and should continue. Foreign troops are still needed in order to provide stable and secure conditions in Iraq. We owe it to the Iraqi people to assist them in building a new and modern society. We owe it to the Iraqi people to protect them from the terrorists and extremists who try to disrupt the democratic process in order to install a new dictatorship. I expect the coming interim Iraqi government to share this view. I would also like to use this opportunity to express my heartfelt sorrow for the high losses incurred by US forces in Iraq, the latest being 8 soldiers killed in a blast south of Baghdad today. Your
losses are all felt by us. Secondly, I told Mr. Powell that many in Europe are seriously concerned over Iraq and recent developments in the Middle East. And there is a feeling that European views are not always taken full into account. At the same time, it is my strong impression from talks with European colleagues that Europe is ready to look ahead, to overcome past disagreements. It is recognized that we are facing common and serious challenges which Europe and the United States should address together. In Iraq, in the Israeli-Palestinian relationship, and regarding political and democratic reform in the Arab world. In other words, the time has come to join forces. And thirdly, and following up on my second point, I urged our American friends to continue to work actively for a strong UN role in Iraq. There are positive lessons in Afghanistan to draw on. In this connection, I warmly welcomed the recent close coordination between the United States and UN envoy Brahimi regarding the future political process. I expressed my sincere hope that all members of the UN Security Council will be prepared to show the necessary flexibility in order to obtain a new UN resolution that can facilitate broader international engagement in Iraq. Secretary Powell. Thank you very much, Mr. Prime Minister, and thank you for receiving me on relatively short notice. I agree with you that we had a very fine conversation, and I must say, Mr. Prime Minister, I've had a wonderful day here in Denmark. I thank you for your expression of condolences with respect to the loss of life of our troops today, and I thank you for the steadfastness that you have shown on a personal level and a political level, and the Danish people have shown for our work in Iraq. The presence of Danish troops in Iraq, and I might add also in Afghanistan, is a positive sign to the world that Denmark is prepared to do what is required to bring peace and democracy and freedom to nations far away. None of us can be isolated from these troubles. None of us can be isolated from tyranny. We all have to do our part, and Denmark has certainly done its part in Iraq and in Afghanistan, and for that I'm very grateful. President Bush looks forward to receiving you later this month to have continued dialogue with you on these issues. On the issues the Prime Minister raised, we had good discussions. I am confident that we will be able to get a United Nations Security Council resolution of the kind that the Prime Minister suggested. I'm confident that using Ambassador Brahimi's plan, which he presented to the Security Council the other day, we'll be able to go forward and put in place an Iraqi interim government by the end of June. And I'm also confident that that government, along with a UN resolution, that government will invite the coalition forces that are there now to remain and to assist them as they consolidate their democracy and as they prepare for elections that will result in a National Assembly early next year. The weeks ahead will be dangerous. They'll be tough because those who are against freedom, those who are against democracy will do everything they can to keep us from obtaining our goals over the next several months. They want to return to dictatorship. They want to return to the oppression of the past. And we will not let that happen, and we will prevail. We regret the loss of every life, but these are lives that are not lost in vain, but are lost in pursuit of a noble objective. It is for a noble cause. On the Middle East, we had a good discussion, and as I said to the Prime Minister, I look forward to continuing this discussion at the meeting of the Quartet next week in New York with the United Nations, the European Union, and the Russian Federation, and the United States, where we will all sit down and exchange views extensively on the Middle East situation and make sure that we take into account the views of our European friends, our colleagues in the United Nations, and especially our colleagues in the Russian Federation. We believe that a new opportunity has been opened up by the initiative of Prime Minister Sharon. Settlements are going to be removed from Gaza and from the West Bank.
The Palestinians have to prepare themselves to exercise political authority over these settlements and to provide security in these areas, the Gaza part of it. And we can use this initiative, even though it's a unilateral initiative on the part of the Israelis, we can use it to get back into the roadmap process. And as President Bush has made clear, and as Prime Minister Sharon has acknowledged, none of the announcements you've heard or the unilateral decision that the Prime Minister made with respect to the unilateral withdrawal prejudices final status discussions between the two parties. Ultimately, the final status issues must be mutually agreed upon by the two parties concerned as provided for in the roadmap. So I believe that rather than this killing the roadmap, as some have suggested, this gives new life and meaning to the roadmap and gives us a way to get into the roadmap. And I certainly agree with the Prime Minister on the need for enhanced dialogue between the United States and Europe. We will have the opportunity for enhanced dialogue with a G8 ministerials meeting coming up in the near future, and then of course the G8 meeting, and then of course the US-EU meeting, and finally a NATO meeting, all over the next 2 months period of time, where we will demonstrate the strength of our transatlantic relations, either in the NATO context or the EU or G8 context. Mr. Prime Minister, again, thank you for your hospitality and for receiving me today. Thank you, sir. Thank you. We're ready to answer a few questions. Secretary Powell, nobody questioned the strength of the U.S. military, but do you think there are room for improvements when it comes to winning the hearts and minds of the Iraqi people? We always are trying not just to use our military force to find a solution to a problem, but to appeal to the people that is in their interest to cooperate with us, to work with us. I don't think we have lost their hearts and minds. I think most of the Iraqi people know what we're doing and want to be a part of that. Most of the Iraqi people have said they're glad that Saddam Hussein and his regime is gone. Why wouldn't they be? He wasted their treasure. He filled mass graves. He gassed his own people. He destroyed the wetlands in the south. He suppressed human rights. He was the worst kind of dictator who built palaces instead of schools and who destroyed his economy from being one of the most wealthy nations in the beginning of the 1980s to one of the most destitute nations at the beginning of this century. So you don't think there are any room for improvements? I will, if you finish your question, I'll get to it. And so let's just make sure we understand the circumstances we're involved in. Most people want democracy and they want freedom. The premise of your question was that they didn't. We don't have their hearts and minds. What we don't have are the hearts and minds of the thugs, the former regime elements, and the terrorists who have come to make trouble. And we won't win their hearts and minds, so what we have to do is defeat them. We'll defeat them on the battlefield, and we'll also defeat them politically by putting in place an interim government, a government that is sovereign and represents the interests of the Iraqi people, and the Iraqi people, whose hearts and minds we have, will see that these thugs and criminals are attacking a government of the Iraqi people. Yep. Mr. Secretary, we have just heard the Danish Prime Minister saying that he felt very bad about the heavy American losses, 8 soldiers alone today. At the same time, we see a New York Times poll saying that only 47% of the American population now supports your effort in Iraq. Do you find any kind of connection with the daily heavy losses of American soldiers and the lack, the American support going down? Obviously, when casualties are going up, and April has been a particularly hard month for casualties, people see this on their television every night, and they read about it in the newspapers, and they learn of losses in their own communities. That causes them to stop and think and reflect, what are we doing? And you can expect the polls to reflect that. But I think that as we get on top of the security situation, and I think we will, and as we put in place an interim government, and as the UN gets more involved, and as the reconstruction effort picks up, and as the American people see that Iraqis are taking responsibility for their own future, then I think the polls will turn in the other direction. For example, there are Iraqi officers from the former regime who are now loyal to the new Iraq, have stepped forward in Fallujah and have started to organize units so that we now see Iraqi units that have organized themselves to go in and help with the situation in Fallujah.
If we can solve it that way, I think American people will start to see, and people around the world will start to see, that Iraqis want peace. Iraqis do not want the kind of violence that is being perpetrated against them now by these former regime elements, terrorists, and criminals who are taking advantage of an insecure situation, and I think the polls will then move in the other direction. American people understand what we're there for, know that what we're doing is the right thing, and I think they will continue to support the president overall. Mr. Secretary, what would you put in the UN resolution in order to convince other countries, for instance France, that the new Iraqi government is having full sovereignty after June the 30th? The resolution, I hope, will contain elements that would recognize that a sovereign government, an interim sovereign government, has been set up. I hope there will be an element that talks about the need for additional contributions to the military force, additional economic contributions, and provide a mandate for the Brahimi plan, and provide a mandate for the plan moving forward, especially toward elections to a National Assembly early next year, a transitional government, and then a full government at the end of 2005, early 2006. Those are the elements in common that everyone is talking about, and I think there will be strong support for these elements. You mentioned France. France and Germany and the others who disagreed so strongly with us last year have indicated that they want to be part of this reconstruction effort. They don't want to see us go back to the days of Saddam Hussein. They know it is in their interest, as well as in our interest, in the interest of the Iraqi people, for us all to work together going forward. The government will be given sovereignty, obviously, because a large military presence, foreign military presence, will still be required under U.S. command. Some would say, well, then you're not giving full sovereignty. But we are giving sovereignty so that that sovereignty can be used to say, we invite you to remain. That's a sovereign decision. It is not that unusual. It happened in Europe, where U.S. forces remained for many years under U.S. command, but with another sovereign in charge of the country that we were in. Same was the situation in Korea for many years. I think those kinds of arrangements can be worked out, and I think France and the other nations will recognize that we have given sovereignty when they see an Iraqi president, an Iraqi prime minister, Iraqi deputy presidents, and a full Iraqi cabinet that is actually running the country, and the CPA is no longer there, and an American ambassador is there performing as American ambassadors do everywhere else around the world. One final question. Mr. Secretary, some countries have announced their withdrawal from Iraq. How does this affect, for example, the Danish position? Is there a need for more Danish support to your cause in Iraq? We are disappointed that Spain decided that it had to withdraw, and withdraw rather abruptly. Most of the nations of the coalition have been as solid as Denmark has been, even during a month when things got very, very difficult, the month of April. They're all staying with it. So we have lost a few, but the many have remained, and they remain firm in their determination to see this through to the end. The Prime Minister and I did not have any discussion about additional Danish troops, nor did the Foreign Minister and I. This is a matter for Denmark to decide. I can only say that we are enormously pleased at the contribution that Denmark has made in Iraq and in Afghanistan, and the steadfastness they have shown. Thank you. Thank you very much. Ja, og dermed sluttede pressemødet mellem Colin Powell og statsminister Anders Fogh Rasmussen, og hermed sluttede pressemødet, og de to, altså udenrigsminister Colin Powell og statsminister Anders Fogh Rasmussen, havde forinden haft en halv times samtale, hvor hovedemnet, sådan som det lød ikke overraskende, har været Irak og også den danske indsats i Irak, som Colin Powell understregede, at man var meget tilfredse med.
Og vores statsminister sagde også, at et af de emner, der havde været drøftet, var forholdet mellem Europa og USA, altså at europæerne ikke altid i denne her type sager føler, at de bliver hørt i USA. Torsten Jansen, lad os lige runde af. Hvad kan vi konkludere? Altså var det her en, venskabelig høflighedsvisit, eller tror du, der kom mere ud af det? Nej, der er jo ikke noget sprængfarlige nyheder i det her. Altså, det var udveksling af høfligheder. Vi hørte, hvordan Anders Fogh opfordrede amerikanerne til at lade FN få en større rolle. Det er et kendt dansk synspunkt. Vi hørte, hvordan han kondolerede med de amerikanske i forhold til de amerikanske tab. I dag er der 8 amerikanske soldater, der er blevet dræbt, og det havde man så en udveksling om. Så kan man sige, der var igen sådan, kvitteret fra Colin Powells side med at sige, jamen, køreplanen for fred i Mellemøsten. Han bragte selv sådan Israel-problematikken op omkring køreplan for fred, som jo i høj grad har været en dansk mærkesag, og sagde, at det var langt fra en død proces. Det vil man forsøge. Han vil selv forsøge på et møde i New York her om få dage, og ligesom få genoplevet den fredsproces. Og så var der så kritiske spørgsmål omkring amerikanernes rolle i Irak, hvor Colin Powell sådan fuldstændig kørte den helt sådan klare amerikanske linje om, at jamen, de har støtte fra det irakiske folk. Det er nogle få banditter, som kæmper mod de amerikanske tropper, men den store del af den irakiske befolkning støtter amerikanerne osv. Så der var ikke, kan man sige, det var ikke en pressekonference, der bød på de store overraskelser, men i høj grad en pressekonference, som ligesom manifesterede det meget nære forhold mellem USA og Danmark, og det kan man sige, det er jo det, der har været formålet med hele besøget. Ja, tak skal du have, Torsten. Og hermed slutter vi vores lille ekstra udsendelse om den amerikanske udenrigsminister Colin Powells franske visit her i København. Og efter pressemødet tager Colin Powell videre til den amerikanske ambassade. Vi har selvfølgelig mere fra besøget i vores andre tv-aviser. På gensyn.